ወደድክም ጠላህም እንግሊዘኛ ማወቅ ግድ ነው። Hello everyone, welcome to Habshan Kids Corner. Today I come again for new words. These words better safe than sorry. እቺ ወርድ ምንድናት ገምቱ እስቲ? Better safe than sorry. Better safe than sorry. ፍረንጆች በብዛት ይጠቀሟታል። እኛ ደግሞ በአማርኛ በተመሳሳይ በብዛት እንጠቀማታለን። Better safe than sorry. ይህ ማለት ነው አማሪክ ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ማለት ነው። Better safe than sorry. Better safe than sorry. Better safe than sorry, my lady. Pronounce ስናደርገው better safe than sorry. እንዴት pronounce እንዳደረግ ነው ማወቅ ከፈለጋችሁ ቲ እንዴት ወደ አር ተቀየረች የሚለው ማወቅ ከፈለጋችሁ ባዮ ሊንክ አለ ወደ YouTube ቻናል ይወስዳችኋል። YouTube ቻናል ላይ ፈታትቻ አስረዳችኋል። Thank you so much everybody to coming again. አሁን ደግሞ ሁለተኛ ወርድ ልሰጣችሁ በተመሳሳይ አንድ ወርድ ልሰጣችሁ አራዳ አያሾፈው ሚለው በእንግሊዝ Great minds think alike. Great minds think alike ይላል። Great minds think alike. 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 Thank you so much everybody to coming again. I will coming for the new words, the other words. Thank you so much. See you next time. Please don't forget like, share and follow. Thank you so much everybody.